Na masalheri azizi mtazamaji, ni Jumatatu ya tarehe 16 mwezi na Oktoba mwaka huu 2023, na tumeibuheri wasiha popote ulipo, na karibu kwenye taarifa zetu kuu za runinga ya Lookup. Ni mengi tu mtazamaji ambayo tumekuandalia, lakini mwanzo hebu tupate baadhi ya yaliyomo. Baadhi ya taarifa kuu: zaidi ya familia 10,000 zaathirika na ubomozi wa majumba katika ardhi tata ya Mavoko, kaunti ya Machakos, huku wamiliki wa majumba wakikadiria hasara ya nyumba zao kubomolewa kwa siku ya 4. Waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria atangaza kuwa serikali itaanza kulipisha ada ya huduma zinazotolewa na serikali katika vituo vya huduma. Na washukiwa watatu waliohusishwa na biashara ya ulaghai wa sakata ya dhahabu iliyopelekea raia wa Afrika Kusini Ralph Mayaka kupoteza zaidi ya shilingi milioni 18 wafikishwa mahakamani. Na mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele. Pale pembeni nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine Auko, nami jina langu ni Roga Eval. Hujambo na karibu mtazamaji, waweza kuandamana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Twitter, YouTube na pia ukurasa wetu wa Facebook. Rais William Ruto ametoa wito kwa wawekezaji nchini Uchina kutumia nafasi zilizopo katika nyanja za nishati, maji na nyumba kuwekeza nchini Kenya. Rais amesema Kenya itawaunga mkono wawekezaji wa kigeni wanaoweza kuongeza thamani ya malighafi tele iliyopo nchini humo. Wakati wa ziara yake katika kampuni ya uhandisi Engineering Corporation Limited jijini Beijing, Rais William Ruto ametia saini mkataba wa maelewano kati ya Wizara ya Nishati na Energy nchini Uchina. Kwa umakinifu mkubwa, Rais William Ruto anamsikiza mtafsiri wa ikulu ya Rais wa China Jinping mjini Beijing, akimjuza mtiririko wa matukio ya kongamano la mpango wa miundo msingi na barabara, The Belt and Road Initiative, unaendeshwa na China almaarufu BRI. Hili ndilo kongamano la kwanza Rais William Ruto kuhudhuria tangu alipotoa mamlaka ya urais nchini Kenya. Kwa lengo la kupalilia na kuwavutia wawekezaji zaidi nchini, Rais ameweka bayana matarajio yake kutoka kwa uongozi wa nchi ya Uchina kufuatia mapendekezo yao ya kibiashara nchini mwake. Wawakilishi wapatao 16 wanane kutoka kila nchi wakitetea hoja zao. Hoja ya kwanza ya Rais amewasilisha ni wawekezaji nchini China kuwazia kutumia nafasi zilizopo katika nyanja za nishati, maji na ujenzi wa miundo msingi kuwekeza nchini Kenya, akisisitiza lazima wawekezaji wa kigeni waongeze dhamani kwa rasilimali na malighafi yake. We continue to look for opportunities to even the trade between our two countries by exploring possibilities of exports from Kenya, whether it is our avocados, the tea, coffee, macadamia, and I'm happy that we are now exploring possibilities of the sectors of livestock, both beef and leather products. Again, that would help cement and consolidate the relationship between Kenya and China. Baadaye, Rais William Ruto alihudhuria hafla ya kutia saini baadhi ya maelewano kati ya wizara za kawi na nishati katika kampuni ya uhandisi Engineering Corporation Limited. Orodha ya mkataba wa maelewano ilikuwa kama ifuatavyo: uboreshaji wa mfumo wa nguvu za umeme kupitia upangaji na ubunifu, kubadilisha usasishaji wa kuzalisha umeme pamoja na njia za usambazaji hususan kwenye vituo vidogo. Kipengee cha 3 ni kupanua uzinduzi wa vyanzo vya nishati, kukumbatia uvumbuzi wa kisasa wa mitambo za umeme. Mkataba huu ulitiwa saini na katibu wa kawi Alex Washira kwa niaba ya Kenya, huku Luzi Shang akisaini kwa niaba ya Uchina. Kenya is a great champion of renewable energy, and that is why our grid is almost 93% renewable, and that is a deliberate decision that we made as a country. And I'm very happy that you have technologies that can work with us to leverage on our renewable energy assets. Hali kadhalika, mwenyekiti wa shirika la Song Hailang amesema wapo tayari kushirikiana na Kenya
katika miradi yenye lengo la kubadili maisha ya raia wake. Ruga Ival, Lookuptv. Kwingineko mtazamaji, Naibu Rais Rigathi Gachagua ameongoza kongamano la afya katika uwanja wa Kapkatet, kaunti ya Kericho, kauli mbiu ikiwa ni afya nyumbani. Kongamano hilo linajiri siku kadhaa kabla ya sikukuu ya Mashujaa. Haya yanajiri huku Rais William Ruto akitarajiwa kuzindua mpango wa afya kwa wote sikukuu ya Mashujaa. Ladies and gentlemen, we meet here today under the theme Universal Health Coverage, Afya Nyumbani, a few days after our president flagged off over 100,000 community health promoters to work in our 47 counties. It is also a great occasion to witness the potential of the Kericho County Smart Primary Health Care Network, which is envisioned to transform healthcare service delivery through digitization of data. I congratulate Governor Mutari and his entire team in establishing this digital system. It will redefine how we work for our people. Indeed, integrating digital technology is one of the best strategies of ensuring efficiency and effectiveness in service delivery. Mbali na hayo mtazamaji, kwa siku ya 4 sasa zaidi ya familia 10,000 zimeathirika na ubomozi wa majumba katika ardhi tata ya Mavoko, kaunti ya Machakos. Ubomozi huo unajiri huku wamiliki wa majumba wakiendelea kukadiria hasara ya nyumba zao kubomolewa. Huku matingatinga yakiendelea na ubomoaji wa nyumba za kifahari, wengine wanakimbizana na wakati kuokoa vitu vichache vya nyumbani na mabati. Wamiliki wa nyumba wanasimulia kwa maumivu kuhusu jinsi walivyopata ardhi inayodaiwa kuwa yenye utata, ambayo wiki iliyopita mahakama iliamua ni mali ya kiwanda cha simiti cha Portland. Shamba ya Portland. Na kama kwa kweli serikali inasema inataka kuuza, mimi kama mbunge wa Mavoko tumefanya vikao mbalimbali na Portland na wakakubali watauzia wananchi wakaji wa Machakos County hiyo ama hilo shamba. Baadhi yao walidanganywa na kampuni ya uuzaji wa ardhi na wanamiliki wa hati miliki walizoziamini kuwa ni halisi. Cha kusikitisha ni kuwa baadhi ya waathiriwa wanasema wamepata mikopo kutoka benki wakitumia stakabadhi hizo kujenga maeneo walionunua. Aidha, wanalalamika kwamba ingawa kuna uamuzi kuhusu umiliki wa ardhi hiyo, mahakama haikuamuru ubomozi wa nyumba ambao wanasema umefanyika bila notisi yoyote. We have woken up to very shocking news of our people being demolished for their properties in their ancestral land and being kicked out. This government has always purported internationally to be a government that is caring. But what we have seen has shocked all of us because we have realized that they absolutely have no humanitarian assistance to our people. Ni siku ya 4 kituo cha biashara kilichokuwa kinaorodhesha biashara iliyostawi kutoka kwa idadi kubwa ya watu sasa kimegeuzwa kuwa vifusi. Makanisa na shule pia hayajasazwa, jambo linaloibua hisia nzito kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Ni nini ngumu kusettle watu wa Machakos hapa? What is so difficult in settling the people of Machakos? I am very disappointed and I'm very annoyed. Na ni vizuri tumejua sisi kama viongozi wa Ukambani mali tumewekwa. And I want to say without mincing my word as the governor of Machakos, mimi sitakubalia hata inchi moja ya shamba yetu iende. I will not accept. Licha ya ombi la wenyeji na viongozi wa Ukambani kwa serikali kusitisha ubomoaji huo, uharibifu mkubwa wa mali unaendelea katika kipande hicho cha ardhi chenye ekari 4268. Bridget Agola, Lookuptv.
Na tusonge mbele mtazamaji. Waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria ametangaza kuwa serikali itaanza kulipisha ada ya huduma zinazotolewa na serikali katika vituo vya huduma. Matamshi yake yanajiri wakati alipochukua uongozi wa wizara ya utumishi wa umma kutoka kwa aliyekuwa waziri wa wizara hiyo Aisha Juma mapema hii leo. Aidha, Kuria ametangaza mikakati mipya itakayobadilisha wizara hiyo. Kuria pia ameeleza kuwa wizara hiyo inapanga kuzipa uwezo taasisi muhimu za serikali, miongoni mwao KSG na NYS, kusaidia katika utoaji wa huduma. Stanley Lugaria na taarifa zaidi. Waziri katika wizara ya utumishi wa umma Moses Kuria, baada ya kukabidhiwa mikoba kutoka kwa waziri Aisha Juma, amefichua kuwa Wakenya wataanza kulipia huduma zinazotolewa katika vituo vya huduma pamoja na kuanza kutoa huduma zinazotolewa na sekta ya kibinafsi kwa ada. We are also going to use our huduma centers and interest the private sector to trust us in service delivery, even in services which have got nothing to do with the government. Because clearly, if this is one area where the public sector is doing much better than even the private sector, and so why not offer our services even for the private sector? Kuria alishikilia kuwa wizara yake iko tayari kushirikiana na idara muhimu za serikali kama vile huduma ya vijana kwa kitaifa NYS, ambaye alisema sasa itaimarisha sekta ya kilimo, kufufua sekta ya utengenezaji bidhaa nchini, kushikilia utamaduni na uzalendo kwa kutumika kama chombo na ngome muhimu cha kudumisha nidhamu miongoni mwa vijana nchini. Be able to make the National Youth Service a major contributor in driving this country forward. Vilevile aliashiria kushirikiana na shule ya serikali ya Kenya KSG, ambayo inatazamiwa kupanua ushawishi wa Kenya kama kitovu cha mafunzo ya serikali ambacho kiko tayari kuanza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine ya Afrika kuhusu masuala ya serikali, pamoja na vituo vyote vya posta vilivyopangwa kugeuzwa kuwa vituo vya kutoa huduma kote nchini ili kuimarisha utoaji wa huduma katika taasisi zote za umma. You can also expect some mega transformation in the Kenya School of Government to assist the country in areas which we don't understand, which are not historically part of our forte. Areas like climate change, areas like green finance, and I've had a discussion with Dr. Ruto Atoa Wito, who is a Director General there. Aidha, Kuria aliahidi kukaza kamba katika kuendeleza msasa dhidi ya miradi yote ya serikali katika juhudi za kutimiza malengo na utoaji wa huduma kwa wananchi kwa wakati ufaao. For public servants to make a decision, a rational decision, a deliberate decision, whether they want to continue to be paying to this country or they want to be part of adding value to these people who contribute the taxes with which they are paid. Stanley Lugaria, Lookuptv. Waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi amewasili nchini Sudan Kusini kwa ziara ya siku moja. Mudavadi amekutana na Rais Salva Kiir kwa mazungumzo yanayolenga kuboresha uhusiano wa kati ya nchi hiyo na nyingine katika Afrika Mashariki. Kwingineko mtazamaji, washukiwa watatu waliohusishwa na biashara ya ulaghai wa sakata ya dhahabu iliyopelekea raia wa Afrika Kusini Ralph Mayaka kupoteza zaidi ya shilingi milioni 18 wamefikishwa mahakamani. Polisi bado wanawasaka washukiwa wengine watatu waliohusika kwenye sakata hiyo.
Na mtazamaji, na taarifa hiyo ya wizi wa dhahabu inanipatia awamu ya kwanza ya kwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usiondoke hapo ulipo mtazamaji, maana nitakuwa narejea na mengi baada ya mdosoko mrefu. Are you a civil servant and looking for financial breakthrough? You can now apply for the salary check-off loan from Juhudi Kilimo, a solution that is available for salaried employees that have a check-off agreement with Juhudi Kilimo. All you need is 3 months latest payslips, a copy of your national ID, 1 recent colored passport photo and your KRA PIN. For more information, call us today on 0709 692 000 or send an SMS to 20103 at no charge. Juhudi Kilimo, investing in farmers, transforming lives. Na karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kuu za runinga ya Lookup. Kufikia hapo mtazamaji, naomba nimpishe AB Kadenyi atupashe yanayojiri ndani ya ulingo wa biashara. Kampuni ya usimamizi wa wawekezaji ya Kuramu imeshirikiana na jukwaa la Muremi kuwekeza shilingi bilioni 22 ambayo itaendeleza usawa wa kijinsia. Wakati wa uzinduzi wa programu ya Muremi, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Saranga Mau amesema sababu ya uzinduzi huo ni kuwasaidia wanawake kwani hawajawakilishwa katika ngazi zote za kibiashara. The reason we started this platform was really because we could see that despite there being an acceleration of capital into Africa, women have been underrepresented at all levels, at fund manager level, senior investment professional levels, and then ultimately the female businesses that get invested in. With the platform, the idea is to accelerate and catalyze more female fund managers that will then be able to fundraise, catalyze more capital into those funds that will then ultimately get more businesses that are gender diverse invested in. Zaidi, Anjuki, mkurugenzi msimamizi wa kampuni ya Sayuni Capital, amesema kuwa anafurahia mpango huo kwani utaweza kuwaleta watu pamoja ambao watafaidika na timu ya Kuramu. So I expect that the Muremi program will really bridge the funding gap, particularly for both women and local entrepreneurs. Unfortunately, what we find in the venture capital space is that less than 20% of the capital goes to local entrepreneurs. It's even worse for women entrepreneurs, where less than 5% of the capital goes to female entrepreneurs. The research shows that when you invest in female fund managers, they're more likely to invest in female or diverse funded teams. And then once these female or even diverse teams have the capital, and they're also more likely to support women entrepreneurs, they're more likely to hire women as CEOs. And so we find there's a very strong and positive multiplier effect by giving funding to female fund managers who then invest in female-run companies. Shaka Kariuki, afisa mkuu Kuramu Capital, ameongezea kuwa kampuni hiyo inalenga kutengeneza thamani ya mtaji wa muda mrefu ili kuwezesha ukuaji wa biashara katika sekta mbalimbali za kiuchumi. We are very excited today to be launching the Muremi Accelerator Program because we are at Kuramu, we are a firm believer that there is a gender gap in finance when it comes to private equity, and we are trying to put structures around that so that we can be able to cross that gap. AB Kadenyi, runinga ya Lookup. Na asante sana AB kwa taarifa hiyo. Sasa mtazamaji, tunyambwe nyayo hadi viwanjani. Wakufunzi 25 wameanza mafunzo yao ya viwango vya CAF A hii leo. Miongoni mwa makocha hao ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya kandanda ya kinadada Harambee Starlets Bildin Odemba, kocha wa Ulinzi Stars Anthony Kimani, kaimu mkufunzi wa Posta Rangers Bernard Kawenzi, miongoni mwa makocha wengine. Aidha, mafunzo hayo yatadumu kwa muda wa miezi 6 yakinuiwa kuimarisha ukufunzi nyanjani. Some 7 years down the line,
The coaches in this class are consistent from class D, and they have maintained their tempo. And if you look at them, most of them have been in football for so long. Most of them have played even football, and they have been consistent, and they're here today. And it's encouraging because at times you can train, but people fall out. But this is a class that started in 2016 after elections, and they're here today, which means there's interest, there's consistency, and there's something good happening with the football. And now eventually I've had an opportunity to do cafe. So I'm very, very elated, and I think brighter days lie ahead in as far as Kenyan football is concerned, because when you educate a coach, you by default educate a lot of players that will be handled by that particular coach. So I'm very excited with the journey that lies ahead. Need to give them support. So that's why whereby if the federation is empowering players, having those activities that can empower players, that can make coaches grow, can make the game grow. I think for us as Kenya Footballers Welfare Association, we can give it 100% support, and I believe we are heading the right direction, because in between you have a player, and that's the issue here, and which is being dealt with a lot of keenness. So I believe we have a relationship that is working to us to make that, to improve the game generally. Congratulations. Na mtazamaji, na kufikia hapo natia kikomo cha taarifa kuu za runinga Lookup. Zangu ni shukrani za dhati kwa kuchagua taarifa hizi. Ni watambue wawili watatu ambao wamekuwa nasi. Namuona George Edwin anasema anatutazama moja kwa moja kutoka Masai Mara University, iko mji wa Narok au kaunti ya Narok. Namuona Fiona Kenga anasema hizi ni taarifa za kuaminika, asante. Na pia Pedro Williams anasema anatazama moja kwa moja kutoka United States of America. Pia namuona Ashley Nyakio anasema anatazama moja kwa moja kutoka county ya Laikipia. Na pia nasema shukrani kwa wote ambao wamefanikisha upeperushaji huu wa habari, wakianzishwa na mzalishaji wangu ambaye ni Fiona Kenga, na pia mwelekezi wangu pale pembeni. Mtazamaji, nimekuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine huko, nami jina langu ni Ruga Ival. Kwa na usiku mwanana. We value your feedback and welcome your complaints about our program